Mayong hapon mga kaigsuonan. Salamat nga ang Ginoo naghatag kanato karon nga adlaw, ah, January 13, Monday. Og pasalamat ta sa Ginoo nga ang ato panahon iya tagaan kanunay og blessing nga diin ang ato padayon sa pagtuon dili gyud masipyat. Mga kaigsuonan, dako ang akong pasalamat sa Ginoo tungod ninyo nga mga viewers. Karon ako assess sa akong assessment nga kamo nga nagapaminaw o nagasubaybay nako nga ako mga viewers naga-improve ang inyong light, naga-improve na ang inyong pananaw sa insakto nga pagsabot sa Biblia. Kaya ang Biblia dili ni siya ordinaryo nga libro, dili ni siya yaga-yagaan, dili ni siya katawanan, dili lang ni siya himuon nga murag amusement kay ang uban ginahimo lang nila og pasikat-sikat kay ang ilang gibuhat mao ang pag tuon sa Biblia aron magdaog sa debate, aron ah, ang ilang unod nun nga konsepto ma-improve nila, basa-basa sila sa Biblia nga dili maong interpretation, aron ma-improve nila nga maka-express sila nga maayong ilang relihiyon, maayong ilang dalan nga introduce sa katauhan daw. Mao na ang ilang pagsabot sa Biblia. Ang Biblia gihimo lang nila murag amusement. Nahimo na nga worldly book. Dili na siya holy book. Mao na nga mga kaigsunan, salamat ta nga ginagaydan ta sa Ginoo nga i-interpret ang Biblia as a holy book. It's a holy word, holy light, holy direction, holy commitment, holy instruction from above, holy purpose to rescue the fallen race, and holy thing to be understood as a deep thing from God. Muna sang Biblia, it is a holy thing to be considered and to be understood under the deep things of God. That is the word from the true interpretation wrote by Paul. So the Bible should be understood wholly, not to become a worldly pleasure because of debate. Ila ginagamit sa debate parang katawanan, parang yaga-yagaan, parang ma-improve ang pleasure sa ilang worldly happiness. Kay kung magdaog sila, lipay ang ilang unod nun nga kasing-kasing. So, karon pasalamat ta sa Ginoo nga ato ipadayon ang pagtuon sa Biblia pointing to the higher form with holiness in our understanding there in our mind and in our hearts, especially in our hearts. Okay mga kaigsunan, padayon ta sa pagtuon. Na ako'y mga teksto nga i-improve sa inyo nga light nga inyo na nahibaw-an ang deep things about God as far as the plan of salvation is concerned. Light. Ang light sa plan of salvation nga i-interpret correct and true, pointing to the higher form in a spiritual level. So karon na ako'y mga teksto nga hatag sa inyo aron ma-improve samot ang inyong light before ta ipadayon ang chapter 11 of Romans. Naumanta naman ang chapter 10. So, ipadayon ta ang
chapter 11. Kay aron flow, mag-flow ang atong priority nga light nga sabtunon, light nga to be understood or light nga ato i-understand. Magpadayon ang flow from chapter 10 to chapter 11. So before ta ipadayon ang chapter 11, usa ko'y mga key text nga ipa-clear ninyo to be cleared for clarification light nga inyo maintindihan ang tinuod nga what is the explanation deep and the true light to be interpreted, true and correct interpretation. So na ako'y mga teksto nga introduce sa inyo karon as our key text pointing to the light explained by Paul. Kung unsa ang ginasulat ni Paul, mag streamline sa teksto nga ato pod key text ang iyang light. So karon na ako'y key text nga streamline sa mga light nga ginasulat ni Paul aron masabtan ta nga ang revelation of the plan of salvation's light, so-called dispensation of grace, mystery of Christ, workmanship of Christ, and above all, manifold wisdom of God and remedial system how to save the fallen race. So karon ni ako'y teksto nga ihatag sa inyo several text aron ma-enlighten ta samot sa kamatuoran nga gina-explain ni Paul aron dili na gyud ta magsalangisag og dili na gyud ta mailad aning mga religions nga counterfeit na sila tanan ni Satanas. Mao na ingon ko sa inyo, the whole world is nothing. Ang tanan nga pagtuluohan sa tibuok kalibutan down na. Wala na gyud tungod sa roaring lion, power of Satan that he really sakum the whole world. Lo and behold, when Christ comes, caught in the act that the whole world, all of them under the snare of Satan, under the umbrella of Satan, and all of them, ingon ni Paul, will be down to perdition, will be going to perdition. And perdition means losing your soul into the lake of fire, including Satan's power and Satan's properties and Satan's followers and Satan's people here on this earth. Satan commanded the earth, the whole world under his command. That Satan is the powerful who succumb the whole world in order that the whole world should be perished. And that is the direction of Satan. That is the mission of Satan. So today, the world is all except this individual who study this true and correct interpretation of the revealed truth here in the write-up of Paul. But those who did not study what is true and correct interpretation properly, then, as I said, all of them are under the umbrella of Satan for damnation, going to the lake of fire. That's why I said, when Jesus comes, all of them caught in the act, will be caught in the act to be burned into the lake of fire. So direta, sa teksto nga ato studihan karon. Una nga teksto, basahon nato, Jeremiah. The book of Jeremiah. Jeremiah. Okay. Here. Jeremiah. Basahon ta ang Jeremiah.
Abrihin na ninyo ang inyong Bible nga King James Version. Tananta, let us open our Bible King James Version. Ayaw gamit anang dili King James Version. Kung wala kay King James Version, paminaw lang sa ako Pero kamutanan nga may naa King James Version, please open your Bible King James Version and read with me. Follow me. Keep reading on my text and verse. I mean, the book, the chapter, and the text. Okay. Here in Jeremiah, sound tang Jeremiah. Hmm. Jeremiah. Okay. Jeremiah 31. Direta mga kaigsunan, basahon ta ang Jeremiah 31 before ta ipadayon ang ato priority nga write up ni Paul sa Book of Romans. Kaya ang ato diri target gyud nga ma-interpret si Paul through and correct interpretation kay siya ang tagaan sa light sa revelation sa plan of salvation. So sa dili pa ang Jeremiah dirita sa ang dili pa ang Romans dirita sa Jeremiah nga nag-streamline pod sa light nga expound ni Paul. Kay kining tanan nga Bible, nagsulod ni siya sa interpretation true and correct about the light nga expound ni Paul. Muna ingon ko sa inyo, unahon gid usa si Paul aron maintindihan ta ang tanan nga write up sa Biblia from Genesis to Revelation. Kwaon ta usa ang explanation nga naa kay Paul nga true and correct interpretation. So karon sa dili pa nato ipadayon ang Book of Romans chapter 11, mo ni ang atong teksto. Kaya gitawag nato kay text. Okay? Padayon na ta. Jeremiah 31. Jeremiah 31, 32, and 33. Tulo ka text ang ato basahon sa Book of Jeremiah, chapter 31. Paminaw, sige, ang katong may naa, King James Version, please read with me. Follow what is in this verses. As I read, follow, read with me. Okay? Verse 31, ingon niya, behold, the days come, saith the Lord. Ngano man nga ako ni nga pili ang Jeremiah 31. Kaysa ako naobserbahan sa tanan nga mga magwawali nga naa sa YouTube channel, na isa dira ka leader sa usa ka religion nga expert kayo siya. Mao gini siya ang nagaingon nga expose. Nasay program sa Bible nga Bible expose dire sa YouTube. Naibaw-an nyo na kinsay akong min o kinsay akong target. Si Brother Eli Soriano. Siya ang pinaka luag kaayo nga mga Bible study here sa YouTube. Gitawag sa nga Bible expose. So karon ni asay study about sa Jeremiah 31, 32, and 33 nga ako nagi saysay sa inyo in the past katong nagligad ko nga mga explanation nga kining pag-explain sa mga tanan-tanan nga religion, mga leaders, mga pastor, mga minister ug tanan nila nga mga workers sa ilang religion, every religion, especially the teaching of Brother Eli Soriano. Brother Eli Soriano is a good Bible reader and a good memory. He has a good memory to remember all the points of the Bible text about when he study.
about the Bible text that he wants to explain in his own explanation, in his own mindset, in his own concept. As I have said to you, dili niya gina-explain ang Bible according to the true and correct interpretation. He did it with his own interpretation from his own power of the flesh in a fleshly manner, power of his brain, human brain with flesh, the fleshly direction because of the heart. His heart is more on his own flesh direction coming from his heart. So, mao nang iya pag-explain heartily from his own human thought, his own human understanding. Wala iya gibase ang pag-explain sa real study about theology or study about God. Because when we read the Bible, we cannot insert our own flesh, understanding from the flesh, understanding from the human thought, understanding from the power of the brain of the human being. No, we cannot insert anything from our own explanation, from our own thought, from our own self exaltation. Dili ta kahimo ana. We have no business to do it. We cannot do that. Ang Ginoo lang ang mag-interpret sa Bible para sa atoa og ato sabton in a true and correct interpretation and understanding. Mao na sa ang Bible. Di ta kadugang-dugang sa ato kauglingon nga thought kinsa ka nga imo diktahan ang Ginoo og tudloan ang Ginoo kay champion ka sa imong mindset nga human flesh because of the flesh in your heart, the lust of the flesh in your heart. Dili pwede. So karon ato ni emphasize maayo ang ilang teaching nga dili mao. According to them, basahon ta ang 31 mao ning ilang interpretation ato nga ipasanag sa true and correct interpretation. The light, we should make it in a proper, true, correct interpretation. Not from the lust of the flesh and human thought. Dili pwede. True and correct, proper interpretation pointing to the higher form, spiritually label. Mo nang pagsabot sa Biblia. Okay. Ingon niya dire sa 31. Basa na ta. Kuhaan nyo inyong King James Version. Dungan ta basa. Ingon niya, behold, the days come. Mao nang ilang interpret nga maabot daw ang adlaw. Okay, mga adlaw. Said the Lord that I will make a new covenant. Talking about covenant. Unsa man ang meaning sa covenant? Agreement, kasabutan. Okay. Talking about covenant. Kung gisulti niyang covenant sa Jeremiah, si Jeremiah nasayod na nga sa panahon ni Moses, katong covenant, mao tong 10 commandments nga gisulat sa papan nga bato, gisulod sa Ark of the Testimony, didto pod stuck inside the most holy place of the tabernacle or sanctuary. Dito ang Ark of the Covenant, ang sulod sa Ark of the Covenant is the 10 Commandments. Ang kanang 10 Commandments, ang iyang word, gitawag nga covenant. Because sa Exodus 34:28, the covenant from the Lord given to Moses to be followed by the Israelite, so-called covenant, and the word of the covenant is the 10 Commandments. And that is the grace
given to Moses. Because that time, the grace is not so very popular in the true correct interpretation of the Israelites. When Moses asked grace from the Lord, nga dili patyon ang mga Israel, naghangyo siya nga siya na lang patyon, apan, gitagaan po siya sa Ginoo og perception to think about. Ingon ni Jesus, kung maunang gusto mo Moses, nga ikaw lang patyon, dili sila tanan, tagay ko sa imong will. What do you want? Dayon si Moses nagtubag, Lord, give us only grace. So munang gihatag sa ila ang covenant, which means agreement or grace that the word of that covenant is the Ten Commandments according to Exodo 34 verse 28. So mo ni karon discuss diri sa kay Jeremiah. Ingon diri ni Jeremiah na ay new promise mo ni sang context. New promise. Ingon niya, behold the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel. So gikan kay Moses, gihatag kay Jeremiah ang light nga true ang iyang interpretation about the remedial system known as grace or dispensation of grace nga gihatag pud kay Paul sa Episo. Diba? Gibasa na ni nato sa Episo. Paul said, this is the dispensation of grace. Mao na siya ang grace means the covenant or the plan of salvation or the manifold wisdom of God. Mao na siya ang grace. Covenant. Okay. Ingon niya, I will make a new covenant with the house of Israel. Why? Ato ning himay-himayon maayo pagsabot. Ngano man nag-ingon si Jeremiah nga, I will make, muna ingon sa Ginoo nga hatag nga pulong through Jeremiah. And Jeremiah preached that and wrote that. This write-up of Jeremiah, like Paul, gi-preach pud ni Jeremiah. Samtang ginasulat niya, ginasulti niya sa katawhan sa Israel. Ingon niya, behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel. Ngano man nga new covenant? Because sa panahon ni Moses, ang covenant inside the Ark of the Testimony was found inside the most holy place of the tabernacle or sanctuary. Wala nabutang sa posisyon sa kasing-kasing sa tao. Wala nabutang. Dito sa gawas, pero nasulod sa Ark of the Testimony, dito plastar sa most holy place of the sanctuary nga gihimo ni Moses nga pattern from heaven. Ang iyang mga misyon o ang iyang mga furniture o ang iyang mga gamit sa sulod, mga precious thing like precious stones and precious wood nga gihimo sa Ark of the Covenant or Ark of the Testimony known as the Ten Commandments, which is the covenant inside the most holy place. Kay ang sanctuary, duha ka places. First is holy place and the second is most holy place. The sanctuary was divided into two division. Holy place, entrance, and next, most holy place, digto gasulod ang high priest sa pagwisik-wisik sa dugo sa mananap. Symbolizes the blood of Jesus. Muna sa ang scenery o ang situation during their activities inside the tabernacle where the covenant was
in the most holy place. Okay, so Moses ingon niya, I will make a new covenant with the house of Israel. Ngano man nyo, kay sa unang panahon, sa tabernacle siya nga, wala siya sa tawo. Wala sa part sa ato nga lawas, dito sa sagawas, pero sa sulod sa most holy place of the covenant, I mean, of the tabernacle, was there the covenant inside the most holy place known as the Ark of the Testimony, and inside the Ark of the Testimony is the Ten Commandments. Muna sang covenant inside the most holy place of the tabernacle or sanctuary. So karon nag-ingon si Elijah, ang Ginoo nag-ingon, behold the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant into the house of Israel. Padayon ta. And with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, said the Lord. Tanawa? Karon maghimo ko bag-ong covenant, dili pareho atong covenant sa ilang mga katigulangan nga gikuha ko didto sa Egypt. O diha na sila padala nako ang mao nga covenant, pero gibreak nila, although I was an husband unto them, said the Lord. Unsa man ang bot pasabot ni sa Ginoo nga I was husband, because the church, his people, the Israelite, known as the church, and his people as the church, is the bride, according to the explanation of the true and correct explanation of Paul. We are the bride as the church or people of God. Because today, Israelites and Gentiles are already equal into the sight of the Lord because of the righteousness by faith terminology in the dispensation of grace known as the remedial system or manifold wisdom of God. So, naana terminology nga righteousness by faith. So, Israelites and Gentiles are already equal. Equal value in the sight of the Lord. No racial discrimination anymore. No racial discrimination anymore. Wala na'y kanahan Israel o Gentiles isa na sa atubang sa Ginoo o sa acceptance sa Ginoo. Nowadays, because of the plan of salvation known as in the terminology of righteousness by faith. Mao nang teaching sa righteousness by faith. Okay. Ingon ni Jesus o sa Ginoo, ako na sila tagaan bag-o nga covenant in the house of Israel. Dili na mao katong didto sa panahon ni Moses nga ang covenant naa sa gawas sa ilang lawas, kung dili gibutang didto sa most holy place nga didto ang Ark of the Testimony and the covenant inside the ark. So dili na ibutang didto. Ingon ni Jeremiah, maabot ang panahon, days will come, ingon niya, days will come that I will put a new covenant. I will, ingon niya, make a new covenant into the house of Israel. Unsa man ang days will come. Jeremiah wrote this prophecy. Jesus is still there in heaven. He did not come yet. So this will come. This is the coming of Jesus. First coming. Sa write-up ni Paul, nag-coincide sa Hebrew 10:1. Paul said, for the law, having the shadow of the things to come, because Christ is the law. Mo nang understanding sa write-up ni Paul. Christ is the law, and Christ is the covenant, and Christ is the Word.
And that is the teaching of the mystery of Christ. And Paul said, when you read all these things about my knowledge in this write-up of in this light that was given to me, understand the mystery of Christ, because Christ is the law, because Christ is the word, and because Christ is the covenant. That's why law, grace, and covenant, they are one and the same thing in person of Jesus Christ, in the personality of Jesus Christ, in the whole being of Jesus Christ. Law, grace, and covenant, they are one and the same thing. Christ is the grace, Christ is the covenant, Christ is the law, Christ is the word, and Christ become flesh and dwelt in this fallen race. Mao nang pagsabot aning write up ni Jeremiah nga wala maintindihe sa nag-expose. Ang ilang pag-expose, ingon lang ni Brad Eli Soriano, samtang buhi pa sana sa mga YouTube nga ako na monitor, ang ingon ni Brad Soriano, bag-o na nga covenant o bag-o na nga sugo nga wala na to ang daan. Tinuod na gibag-o kay ang iyang system mo nang iyang na misunderstand pagsabot ni Brad Soriano. Ang system mo ng plano sa kaluwasan nga gitawag ni Paul sa Episo chapter 3. Episode 3, verse 2. Ingon ni Paul, remember and understand the dispensation of grace. Munang punto dire sa Jeremiah 31:31. Ingon niya dire, I will make a new covenant into the house of Israel. This will come. When he comes, he said that new covenant will be new. Is no longer inside the tabernacle or the sanctuary, because he is the end of the law for righteousness, and he is the shadow of the things to come. That's why when he comes, he came for BC. The tabernacle was closed. No more tabernacle inside the most holy place. No more. No more tabernacle or sanctuary. No more holy place and most holy place. It was erased because it was only the shadow of the things to come. No more tabernacle. No more sanctuary made by hands. Made by hands. That's why ingon diri ni Jeremiah, behold, the days come, said the Lord, I will make a new covenant with the house of Israel. With the house of Israel. Kung sa man ang new covenant, dili na gibutang sa tabernacle or sanctuary. Dili na kay close na. Nag-abot naman sa someday, ingon niya, someday days will come that I will make a new covenant. So, basahon ta kung unsa ning new covenant. Okay? 32. Explain ta maayo. Ingon niya. 32. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand. Dikwa sila dito sa kamot sa Ginoo sa Egypt. So dili na to mao ang new covenant kay na-close na. Na-close na ang new covenant. Paglansang ni Ginoong Hesus, nagdugo sa cross, ang iyang dugo pag-agas nagisi ang tabil sa covenant. Mao na ingon ni Paul, and the covenant was closed. No more. No more. Kay ang covenant, siya na ang katapusan nga covenant. Or the tabernacle was closed. What I mean, the tabernacle, not the covenant. The tabernacle was closed. Okay?
Ako nasipyat ko pag-explain nga covenant ang na-close. Stand to be corrected. The tabernacle, that is a slit of the tongue. Ang tabernacle maong na-close pag lansang kay Jesus nga nag-agas ang iyang dugo, nagisi ang tabil sa tabernacle or sanctuary. Nagisi. Pagkagisi, that's the time nga close na ang holy place and most holy place because that shadow of the thing to come, the holy place and the most holy place, and inside the most holy place is the ark of the testimony, and inside the ark of the testimony is the covenant. Nag-abot na ang covenant, wala na ang tabernacle. So ang covenant, si Jesus, mao na sa ang personal ni Jesus, mao ng covenant according to the write-up of Paul's interpretation, true and correct interpretation of the light of the plan of salvation revealed unto him. So the covenant there symbols to the character and the transcript of Christ, which is in his personality, and that covenant is he. That's why Jesus said in his time here on earth, when he was here on earth, Jesus said to the apostles, don't you know that you are facing me and I am he? Ako siya ang nag-abot. In Hebrew 10:1, the shadow of the things to come, I am he. Muna ingon ni Jesus, ako na, na-close na ang tabernacle, na-close na ang sanctuary, ang covenant, ako na. Munang gusto ni Jesus nga ipasabot sa mga apostoles. Nga wala na intindi sa apostoles, munang gihatag kay Paul, gitawag si Paul kay si Paul Bright, aron ma-label ang ato pag-intindi sa write-up ni Paul in true correct interpretation about the light of the plan of salvation nga giwali ni Jesus from Matthew, Mark, Luke to John nga dili na intindihan sa tanan nga nagapaminaw. Wala gid sila kaintindi bisan pa ang mga apostoles. Ang naintindihan lang nila nga si Jesus is a true Messiah. Ang mga eskriba ug parisiyo nga rampan kayo, pinakadaghan nga sakop sa eskriba ug parisiyo, mga Hudiyo, wa gid kasabot. Muna si Jesus nagtawag siyang tao nga aron ipasabot sa mga latest na nga mga generation until in our presence today. Mo na ang write up ni Paul nga ato sabton ang true and correct interpretation of the light nga wala na sabtan atong mga hard-headed and stiff-necked panahon pa niya sa mga prophets until Jesus came for the first time in 4 BC. So diri na ta sa verse 33. Okay, naintindihan ta naman ang 32 nga si Moses sa iyang panahon may covenant, gibag-o na ang covenant, ingon niya nga dili na pareho sa panahon ni Moses dito sa Egypt. Amen sa mga tao nga gikuha nila sa Egypt. So ang target diri ni Jeremiah katong period nga si Moses nagkuha tao, gipanguha yang mga Israel sa Egypt og mao ni ang system sa workmanship of the Lord, ang tabernacle o sanctuary na adira ang covenant inside the most holy place. Ingon ni Jeremiah, karon gibag-o na. Ingon niya, si Jesus nag-ingon, behold, I will make a new covenant. Dili na atong pareho nga himo ni Moses nga may tabernacle, kung dili ingon niya, which new covenant that they break although I was a husband of them, said the Lord. Gibreak man to nila, ngano man, ang ingon sa covenant dito sa sulod sa most holy place, the 10 commandments, thou shalt not have other God before me, nor bow down any graven images. Gibreak nila. They worship idols. That's why thousands of them died on the spot because of idol worship. Munang gibreak. So ingon ni
Jeremiah maghimo na sa covenant some days. Kano saan nag-abot ka ng some days? Nga, behold the days come. Kano saan na nag-abot? 4 BC pag-abot ni Jesus. Muna to ang new covenant nga siya na. Okay. Verse 33. Basahon ta. Ingon niya. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. Mao ni ang iyang buhaton nga covenant. Padayon. After those days, said the Lord. Pag abot ni Jesus 4 BC, ingon niya, after those days, mauning covenant, nga ako buhaton. Diha na sa bagong sitting sa mga Israel nga magtuon ako. Mo nang punto ni Jesus. Dili na dito sa covenant nga sa sulod sa most holy place, panahon ni Moses nga may tabernacle. Wala na. Karon bag-o na morning covenant nga akong buhaton, ingon niya sa 33. After those days, said the Lord. Humantong kay Moses. Mao na ni, ingon niya. I will put my law into their inward part. The true and correct interpretation of the Bible should be understood always streamlined to the light, explained by Paul. That's why I said to you, if you want to interpret the whole Bible from Genesis to Revelation, study first the write-up of Paul, the true and correct interpretation totally in the write-up of Paul, then you can interpret the whole Bible. Unang ingon niya dire sa 33, but this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days. Man atong kay Moses panahon nga gikuha sila sa Egypt o gitagaan silang tabernacle nga gipabuhat kay Moses. Wala na after those days, ingon niya. Said the Lord, I will put my law into their inward parts. What is that inward parts? And write in their heart. Mao na sa ang punto ani, dili kay maghimo bag-o nga teaching nga from the thought of human flesh, from the lust of the flesh in their heart, and from their own power of the brain, and from their own interpretation to exalt their self. Human flesh exaltation. Dili na mao nga teaching. Kining true nga interpretation niya lang yapon sa write-up ni Jeremiah nga wala lang ma-interpret og tarong kay gihiruhan na ni Satanas ang ilang mga utok, giplansa na ni Satanas, di na gid sila kasabot sa Biblia kay dili sila maminaw sa write-up ni Paul, kay giingna nila si Paul nga controversial, kay dili sila kasabot. That's why ingon ako, nabugo na gid sila tungod ni Satanas, kay gisner ni Satanas, gi-counterfeit ni Satanas, gisakom ni Satanas, gimaneuver ni Satanas, gihiruhan na ni Satanas ang kaisipan sa tanan nga mga magwawalis ti ibu kalibutan. Bisan pa si Brother Soriano nagsinggit sa Bible expose, but wrong exposition, wrong interpretation, wrong light pointing to the higher, up, connected to heaven, pointing to the higher form in a spiritual level. Wrong interpretation. This is a clear teaching wrote by Jeremiah that they did not interpret true and correct concept and mindset. Ingon niya dire sa 33, basahon ta usab. But this shall be the covenant that I will make with thee, the house of Israel. I will make the house of Israel after those days. Humana tong kay Moses. Said the Lord, I will put my law into their inward part and write in their hearts. Ang sama na nga itong studyhan last week and last other months. Hebrew 8:10. The 10 commandments should be written in your heart, put in your mind. Hebrew 10:16. Written in your mind, put in your heart. And that is the new covenant between me and his people and my people, so that they will know that I am their God and I will know they are my people. Read Hebrew 8:10 and Hebrew 10:16. Mo nang teaching ni Paul, I will put my new covenant
to be written in their heart, so that they will know that I am their God, and I will know they are my people. Written in their hearts, put in their mind, written in their mind, put in their hearts. Munaingon kong vice versa, the 10 Commandments should be there, and Jesus is there. Reign in your heart as a king, and the kingdom is your heart, and the subject, you the people, we the people, and that is the kingdom of grace, known in the write-up of Paul as plan of salvation, light. Mo nang pagsabot, ani, dili kay naghimo lain nga covenant, lain nga sugo. When Jesus here on earth, he said to the young man, if you want to be saved, keep the commandments. And Jesus said in John 15:14-15, if you love me, keep my commandments. First John 5:3, this is the love of God, that you ought to keep the commandment. And Jesus said, if you love the Father, and also the Father love you, and I love the Father, and also the Father love me, because I kept the commandments of my Father, and you should keep also the commandments with your love, so that the Father, me, and you will be one together. Mao nang teaching ni Jesus sa write-up ni John in John 15. And that is the new covenant wrote here in Jeremiah 31:31-33. Mao na interpretation sa pulong nga I will put a new covenant, because the old covenant is there written in the table of stone, put in the ark of the testimony inside the most holy place. No more. That is in the past. And the new covenant is still the same. Jesus, or the 10 Commandments, or the Word, or the covenant which is from heaven, the grace or the dispensation of grace, the manifold wisdom of God, which is in person of Jesus, and the 10 Commandments inside the covenant of the most holy place. The same, the presentation of Jesus' personality, and that covenant came. Jeremiah called that, according to the guideline of the God the Father, or in the old teaching in Jeremiah's time, and that prophecy, Jeremiah said, God will make a new covenant, and that new covenant should be written in our hearts, and there in our hearts, Christ will reign in our heart as a king, and that king on that kingdom there in the heart of the sinner who accepted him, who believed him totally, and then he reigns that there as a king, and we are his subject, and that covenant is the 10 Commandment presentation of Jesus' personality, and Jesus there in our hearts because of the 10 Commandments. So here in 33 said, but this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts. What shall be put there? I will put my law. Kinsa balaod kay Jesus. Unsay unsulti ni Jesus? If you love me, keep my commandments. And he told the young man, these are the commandments. He relate the 10 Commandments. Then you will say that Paul is controversial. And the Old Testament, no more. We are now in the New Testament. That is wrong concept. Old and new, never have differences. There is no differences between the old and the new, because the old prophesied the new, and the fulfillment is there in the new, written in the old, and the same messages, the same light, the same truth never change. God's word from the beginning in the Garden of Eden never changed. When God said, once you will eat,
you will surely die. It never changed. When God said, I will save the human race. I will rescue the human race because of fallen into the sin. Because of fallen right there in the Garden of Eden because of transgression. So God saved the fallen race through revelation of the plan of salvation. And this plan of salvation has no difference between the old words of the Lord until the new words of the Lord. No difference. It never changes. When the Lord, I will destroy you once you will eat, you will surely die. The same words when we transgress the Ten Commandments, the principle of thou shalt not eat, that is the Ten Commandments. If we transgress the Ten Commandments, still the same. Today, you will surely die into the lake of fire. But the only propitiation or favor, the only privilege is to understand the light of the plan of salvation, the light of the new covenant wrought by Paul in the understanding of Paul's teaching. In order to interpret true and correct interpretation, study hard the write-up of Paul, and that is our propitiation, that is our favor, that is our grace given from above for us to be rescued from the hands of the devil. That's why this is my advocacy to rescue the perishing. Standing my two feet, teaching this true and correct interpretation, true and correct how to study the true interpretation of the Bible truth here in the write-up of Paul. And this Jeremiah is the prophesied statement to fulfill here in the light of write-up of Paul about the plan of salvation's light. So when Paul was called to interpret the true light of the plan of salvation fulfilled here in the write-up of Jeremiah 31 verse 31 until 33, ang bot pasabot diri nga kining gisulat ni Jeremiah mao na tong plano sa kaluwasan nga gi-testimony ni Jesus from Matthew, Mark, Luke, and John nga wala masabte ining mga balo-balo nga magwawali, mga balo-balo nga klase sa katawhan, mga stiff-necked and hard-headed. Gitawag si Paul aron si Paul mag-explain nga may time pa nga ma-rescue ang mga hard-headed and stiff-necked people through write-up of Paul. Mo ni ang pagsabot nga kining Jeremiah gisulat ni siya prior pod sa light nga gina-explain ni Paul nga mag-coincide tanan aron maintindihan ang pag-interpret true and correct interpretation here in the Bible truth known as the whole Bible. Mo ning wala maintindi kaning mga katawhan sa tibuok kalibutan because of Satan's counterfeit, because of Satan's strategy, because of Satan's power, that Satan's govern their mind, Satan's succumb their mind, and Satan maneuver everything in their mind, and Satan proclaim that the whole world under his property, under the shadow of his wing, and all people already slave of the devil. Proverbs 29:12. All religions, all leaders of religions, and all their followers, all their servants, they are equal devilish because they did not understand the light of the plan of salvation known as the manifold wisdom of God as far as the write-up of Paul is concerned as a revealed truth level to the understanding of the teaching of Jesus from Matthew, Mark, Luke, and John nga wala maintindihi ani mga balo-balo nga mga magwawali nga nahimong linugaw ang kamatuoran nga gina-expound ni Paul kay si Paul ilagi ingnan nga controversial kay dili kasabot kay gibugo na ni Satanas. Verse 34. Padayon ta sa 34. Kay ang gi-expound ni Brother Soriano 31, 32, and 33 lang nga wrong explanation, wrong thought, wrong understanding, wrong definition.
Wrong concept because they do not know what is light in the plan of salvation wrote by Paul. They do not know that. So, in verse 33 lang siya taman. I will continue in verse 34. Ingon niya, and they shall teach no more every man his neighbor. Nga naman ang ingon anak si Jeremiah. Dili na kuno siya magtudlo sa iyang neighbor. They shall teach no more every man his neighbor. Wala na. Nga naman, kaysa unang pagtudlo, moto ang sanctuary inside the most holy place. So, dili na sa inside the most holy place, kaya ang sanctuary, gi-close na ang covenant nagawas og nagsulod na sa kasing-kasing. Kung matunaan mo ang plano sa kaluwasan, written in your heart, put in your mind, written in your mind, put in your heart. Hebrew 8:10 and Hebrew 10:16. Thus far, the whole explanation of Paul concentrated this righteousness by faith that Christ is there written in your heart through the Ten Commandments. Mao na sa ang light nga ginatudlo aning tinuod nga new covenant nga gi-expound diri ni Jeremiah. 34. And they shall teach no more every man his neighbor. Wala na to ang past tabernacle where the most holy place found in the ark of the testimony, inside it is the covenant, which is the Ten Commandments. Wala na ang tabernacle, but the covenant is still continuous existing because of the plan of salvation's light known as grace. And that grace interpreted in the terminology of dispensation of grace, meaning it was systematized. There are systems in the plan of salvation's life. Okay, mao ni siyang mga system niya. And they shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord, for I will forgive them iniquity, and I will remember their sins no more. Why? Kung imo aksipon ang light written in your heart and keep the law perfectly. Hebrew 13, verse 20 and 21. God will help you to keep the law so that you will become perfect. That's why Paul said, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Work out your salvation with fear and trembling, and keep the commandments without spot and unbreakable. Meaning, walay duha-duha o ayaw gyud pag una-una nga dili mo maperfect. Munang punto ni Paul. Keep the commandments without spot and unbreakable. Asa na nabasa? Dito sa 1 Corinthians. Nga to gitun-an. Kapila ko na ibalik-balik og singgit. Keep the commandment without spot and unbreakable. Munang teksto nga ginasulat ni Paul. Because of the light of the plan of salvation written in our heart to be understood through and correct interpretation, pointing to the higher form, spiritually level, without flesh, without thought of the mind, without the power of the brain, and exaltation of self-exaltation. Forget everything about those things. And remember spiritual level in our heart. When we speak about the Bible, it is spiritually high value, spiritually to be absorbed, to be accepted, to be understood, and received as God intention that the church should know this manifold wisdom of God, which is the light of the plan of salvation. Mao ni siya ang tinuod nga pag-interpret sa plano sa kaluwasan. Okay.
Karon ato basahon. Kung gusto gid ninyo maintindihan, ato basahon. Intindihan naman ninyo ang Hebro 18 nga dira isulat sa kasing-kasing ang napulo ka sugo. Aron mailhan nga kita iya katawhan og siya ato Dios. Direta sa Book of John 15. Book of John 15. Aron ma-synchronous ang light nga gina-expound ni Paul from Romans down to Hebrews. Okay. Let us open our Bible. John 15. Okay. Verse 8 to 10. Saan ta? 15, 8 to 10. Ingon niya, Here is my Father glorified. Mao ni ang pakamatarong sa Ginoo nga iyang amahan. That ye bear much fruit. Di ba? Gibasa tanan last week. Kanang fruit nga ginamindi rin ni Jesus, the light of the plan of salvation. Mao nang magbunga ta ana, magsakom ta sa iyang truth sa plan of salvation. Mao nang fruit. Dili ni fruit nga nang wali ka, nang daog ka kalag. Dili ni mao nga fruit ginamindi rin ni Jesus sa iyang teaching. Kay siya ang vine. Mao ning iyang gina-expound dire. Ang iyang amahan maong puno sa vine. So samtang siya ang vine, ang iyang kinabuhi gikan sa root nga mao ang iyang amahan. Nga kinabuhi siya. O kita mo abide sa iya aron ta mag bunga o mag fruit. Dili kay mag-abide ta sa iya mangdaog tag kalag fruit fruitful ta. Dili pa. Ingon niya, abide in me. Muning gina-explain ni Jesus. When you abide in me, ingon niya, verse 7, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Here is my Father, verse 8, glorified that ye bear much fruit. So kung ga-abide ka kay Jesus, o siya mag-abide po sa ato, magbunga ta. Unsa man ang bunga? Kay sanga man siya, o kita nag-abide, ang sanga magbunga nga kita. So kita na ang fruit sa pag-abide kay Jesus nga gikan sa punuan nga root nga maong iyang amahan nagsanga siya. Pagsanga niya di pangita yata nga mag-abide kaniya nahimo tang bunga. Ingon niya that ye bear much fruit. Unsa man ang much fruit? Daghan nga light nga ato i-understand. Much fruit, the light of the plan of salvation nga daghan mga dispensation of grace, meaning mga systematized og mga pamaagi because of the manifold wisdom of God. Mo nang may law, grace, and covenant, love, faith, and obedience, justification by faith, sanctification by faith. Unsa pa? Righteousness by faith. Law of works, law of faith. Daghan ang mga iyang system. Mo nang ingon ni Paul, ingon ni Jesus, you will bear much fruit. Sa to padaghan imo masabtan, nagbunga ka gikan sa iya bilang sanga nga nag-abide ka, ang sanga nagbunga, ikaw nganuman kay na enlighten ka mo nang abide with me, na enlighten ka mo nang imong fruit, ang fruit nga na enlighten ka. Mao ni siyang ginamin ni Jesus nga fruit, dili ning fruit nga nangwali ka kay aron may daog ka nga kalag nag-fruitful ka, dili na mao. Bisan unsaon mong pangdaog sa kalag nga dili mao ang imong pagtudlo, nadaog mo siya because of deception. Na-deceive mo siya. Satan is very happy. He is laughing. Buhak-hak sa imong luyo. Kay nadaog mo ng mga gipangkabig mo nga gipangbautismohan, pero dili mao. Ang deception mao ang imong gi-interpret sa ila og nakabig mo sila paingon sa imong father nga layar, kauban na mo dayon uban ni Satanas nga mga deceptive individuals. Kay na-deceive mo siya sa dili mao nga light, nadaog mo siya, nakabig mo siya, mo nang
fruitful ka ni Satanas, munang gusto ni Satanas. Kay si Satanas gatabang nimo pakabig sa ila nga wala sa light sa plano sa kaluwasan. Mo nang tinuod nga siniri sa tibuok kalibutan karon. Mo nang picture sa tibuok kalibutan karon. Adventista mangbautismo, mga Iglesia ni Cristo mangbautismo, mga El Shaddai mangbautismo, mga dating daan mangbautismo, perting daghanang gibautismohan. Abi nila nag-fruitful na sila. Kana nga fruitful to Satan's umbrella. You are under the umbrella of Satan's. And all of you, fruit of Satan's strategy. Munang ingon ninyo nga nag-fruitful mo because of Satan's strategy. Pero kaning ginasulti ni Jesus diri sa John, dili ni sa fruit nga nangwali ka. Ang ginamit ni Jesus diri, I am the vine. And my Father is the root of the vine. Siya ang puno. The starting of the vine. The foundation of the vine. And I am the vine. And you are abiding in me. Kaya ako man ang vine, mo abide mo na ako. Magtapot mo na ako. Aron magbunga. Unsa man ang bunga kung magtapot ka mo sa vine. Nagbunga. Ang kamatuoran mo na sa interpretation sa light. Ang kamatuoran mo ng fruit sa imo nga nagbunga ka. Kung nagbunga ka na-enlighten ka na sa plan of salvation light, pwede ka na magpangwali o kanang imong wali, ma-accept na sa Ginoo kay wala ka na counterfeit ni Satanas o ang imong wali dili na deception. Kung mangdaog ka sa kalag sa dili deception nga pagwali, mao na siya ingon ni Jesus nga, you abide in me and that much fruit that you have, you share with him and then you will be a sent minister. Gipadala ka ng minister. Then, you are in the right track for salvation. For salvation. Mo nang fruit nga ginamit ni Jesus. The light first. Then, when you do preaching the light, then you are in the right track for salvation. Faith for salvation. Meaning, pagka matinumanon, paingon sa kaluwasan. Okay. Ingon niya sa padayon ta. Bear much fruit, so shall be my disciples. O, mao na. Kung kasabot ka na sa light, sa plano sa kaluwasan, pwede ka na magwali as disciples. Wala sa nag-ingon niya, you must bear much fruit, then you are recognized of your conversion as your fruit. Wala. Nag-ingon si Jesus, if you have much fruit, munang light, then you will become disciple to preach. Unsa man i-preach nimo? The light that is there in you as a fruit. Nakuha niyong punto? Giuna man ni Jesus ang light, anha pa ka mahimong disciple nga magwali. Muna ingon niya sa Romans 1:5. Sa ingon niya, you will receive grace and the discipleship for obedience to the faith. So, unsa man ang obedience to the faith? Mao nang light of the plan of salvation. The light of the plan of salvation always channels to faith because faith means obedience to the truth, which is the light. Munang mahimo kang disciple for obedience to the truth, meaning you have the fruit of the truth. You know what is the light of the plan of salvation. Munang fruit. Munang ingon niya diri sa 8, ingon niya, here is my Father glorified. Gi-glorified ka na that ye bear much fruit. Basta nakaintindi ka na sa kamaturan, kay nag-abide ka na sa iya, nagbunga na ang light sa imong kinabuhi. Ingon niya, so shall be my disciples. Mahimo ka na nga disipulo. So, ulihi ang imong pagpangwali bilang disipulo
Kung wala ka pa light, dili pa pwede. Kinanglan kasabot ka, may fruit ka na sa light. Munang gitawag ni Jesus, fruit ka ng light sa plan of salvation. Kaya ang iyang ginawali diri sa yuta, sa niya pa siya, mautong light sa plano sa kaluwasan, nga sana maintindihan sa mga hard-headed and stiff-necked. Kung maintindihan mo na tanan ang kamatuoran nga iya ginawali, mao na to ang plano sa kaluwasan nga light. So ingon niya, abide with me, kay mag-bear fruit ka, mats. Sa to padaghan ang imong masabtan nga light. Then, that's the time, ingon ni Jesus, so shall be, ye be my disciple. So shall ye be my disciple. Anak pa ka mahimong magwawali. Basta na, intindihan mo na ang light nga ginamin ni Jesus fruit. Muna kalalom ang understanding sa plano sa kaluwasan nga wala maintindihan ang mga balo-balo. Kay counterfeit na ni Satanas ang ilang utok, gipalikay na sila sa insaktong interpretation aron dili nila masabtan, gipadulom. Paul mentioned that Satan blackening their minds. Gihiruhan ni Satanas ang ilang huna-huna, ang ilang utok, ang ilang understanding nga magdulom. It will become black. Their mind become black because Satan's blackening their minds. Muna hindi nila masabtan ang light nga gina-explain ni Jesus, kay kining light nga ginasulti ni Jesus, very deep to be understood. Pag ingon niya nga, you abide with me as a vine, because I am also abiding the foundation which is my Father as the root of the vine. So when you abide with me, you will become, you will have much fruit. Daghan ka na mahibawan. Daghan ka na nga masabtan sa tinuod nga light nga ginawali ni Jesus. Munang fruit. Then kung maintindihan mo na tanan ang light, Jesus said, ngayon sa continuation, so shall ye be my disciple. So ulihi pa ka ma-disciple. Samtang wala pa ka kasabot sa light nga, gitawag ni Jesus fruit, dili ka pa makawali, kay dili ka pa disciple. Pagka naintindihan mo na ang fruit, ingon niya dire sa verse 8, so shall ye be my disciple. Magwawali ka na. Munang ingon dito sa Romans 1:5. You will receive discipleship and grace for obedience to the faith of all nations in His name. So mag-obey ka sa ngalan ni Jesus nga mao ang grasya, ang tanan nga nasod, mag-intindi sa light nga maong plano sa kaluwasan nga si Jesus may dispensation of grace, may righteousness by faith, may justification by faith, may sanctification by faith, may law, grace, and covenant, may mystery of Christ, may workmanship of Christ, may manifold wisdom of Christ. Mao na siya ang but pasabot nga gina-mention ni Jesus nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga magwawali, anha na lang naintindihan paghatag na ni kay Paul, kay nagsaka na si Jesus sa langit, nakita niya ang mga katawan, zero balance. Muna ingon ni Jesus, when I come again, can I see faith in this earth? Makakita ba kung pagtuo? Ang meaning sa pagtuo, obedience of the light of the plan of salvation, which is grace in person of Jesus Christ, known as what? The manifold wisdom of God, the dispensation of grace, the mystery of Christ, and the workmanship of Christ. Muna siyang bot pasabot sa plano sa kaluwasan na wala maintindihi aning mga katawhan. Okay. There is a 9, ingon niya, as the Father hath loved me, so have I love you, continue ye in my love. Mao na siya ang ingon dito sa Jeremiah. Nga ang nyo kabunan, butang na sa ilang inward, dili sa outward, in, nasulod, and their hearts written. Hebrew 18, written in your hearts, put in your mind. Hebrew 10:16, written in your mind, put in your heart. Mao nang punto aning plano sa kaluwasan nga ang 10 commandments should be there written in your heart, which is the
personality of Jesus and the grace of Jesus and the manifold wisdom of Jesus and the dispensation of grace of Jesus and the mystery of Jesus and the workmanship of Jesus. Muna siya ang plano sa kaluwasan nga wala maintindihi aning mga katawhan. Simple lang kay kanang plano sa kaluwasan nga maong 10 commandments nga gilapas sa garden sa Eden, the same 10 commandments nga ato tumanon kay wala na natuman og mao na ng pag-asa nga kita maluwas balik sa declarations of the righteousness of the law back unto us, imputed unto us on condition through faith in His blood, meaning pagka matinumanon sa balaod nga nagdugo. Romans 3:25. Mao na siya ang pagsabot aning plano sa kaluwasan nga wala maintindi sa tibuok kalibutan kay gihiruhan ni Satanas ang ilang mga utok. Okay. Verse 10 ingon niya, if ye keep my commandments, klaro. Conclusion ni Jesus, verse 10. If ye keep my commandments, all these words that we read, this is from the mouth of Jesus. So verse 10, Jesus said, still, this, ingon niya, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love. Paano tama maintain ang pagbantay sa napulo ka sugo? Through love written in our hearts. Why? Because love is there in our hearts. Starting in our hearts. Then, rooted in our hearts. Maggamot sa atong kasing-kasing. Mao nang punto ni Paul sa write-up ni Paul sa Roman. Rooted in our heart through faith in keeping the commandments. Because faith is obedience of the law. Verse 10 again, ingon niya, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love. Rooted in the heart. Maggamot, ingon ni Paul. Nana sa write-up ni Paul sa Episo, rooted in the heart. Rooted in the heart. Verse, I think verse 7 or 17 in chapter 3 of Episo. Rooted in the heart. Started, written in the heart, and maggamot dira sa kasing-kasing. Ingon niya, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love. Munang ingon ni Jesus sa verse 10. Even as I have kept my Father's commandment. Muna yung ni Jesus, I have come not to destroy the law, but to keep the law perfectly. Muna si Jesus, pag humana niya, cross, samtangga, hanging sa cross, humana siya gitamas-tamasan o gidunggab. Jesus said to himself, it is finished. Perfectly, he kept the commandments. Monang si, kinsa to ang nag-pronounce sa iya nga, I did not see any fault or transgression or sin. Si Poncio Pilato. Poncio Pilato said, I cannot do anything except to say, I cannot or I did not see any fault or mistake or sin against this man. Bring him to your higher priest and judge him according to your law there in your teaching of the Sanhedrin. Munang ingon na lang ni Poncio Pilato, wala ko mahimo. Kay wala ko'y nakakita sa iyo aning tawhana. He's perfect! Dalhan nyo na dito sa inyong balaod sa Sanhedrin. Kamu na lang hukom. Kay wala ko kakita sala aning tawhana. I have no right to judge. That's why Jesus said, it is finished. Meaning, I follow the law perfectly. And so, Jesus said in Romans, I have come not to destroy the law, but to fulfill perfectly. It is finished when He was there hanging in the cross. So, ingon din ni Jesus sa 10, if ye keep my commandments. Verse 10, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment perfectly, gikip niya, and abide in His love. Because of love rooted in love, rooted by hearts, in loving
in keeping the commandments. Jesus said, abide with me and keep the commandments, and ye shall abide in love. As the way I do that in my Father's love. So Jesus said, I have come not to destroy the law, but to fulfill. And that is my mission, to prove to the world that the only provision, the only favor, the only privilege that they will be saved, to do the same when that commandment was pronounced in the Garden of Eden, when the Lord said, do not eat. Once you will eat, you will surely die. That was the first principle of the Ten Commandments. Thou shalt not have other God before me. But Abe chose another God, and he worshipped devil. And that was the transgression of Abe, because he received another God. That God is the liar, the devil. And that is the understanding of the whole Bible. When we read every text of the Bible, we should understand it according to the teaching of the write-up of Paul as the light of the revelation of the plan of salvation given to Paul from above. That revelation should be accepted and understood without flesh, completely spiritual level, without the flesh and the pleasure of this Satan's counterfeit based on the pleasure of the world. Okay, mga kaigsonan. Taas-taas ng ato na sulti. Ang ingon ko sa inyo, ako nga ipadayon ang Romans 11. Okay? Kaya nahuman naman ta sa Romans chapter 10, diri na ta sa Romans chapter 11. Magbasa lang tagamay kay taas naman ang panahon o nag-start man ta alas 3:30, then we are now approaching 5 o'clock. So more than 1 hour na ta. Okay? Because we are approaching 5 o'clock. So let us read some of the text here in chapter 11. I-continue ta ang chapter 11. Okay? Dito sa chapter 11 na. Kay ato man, gitagaan priority ang mga random, girandom taang mga importante nga priority nga mga chapter aron ma-enlighten yun ta. Makuha ta una ang insakto nga light sa right up ni Paul. So ginarandom-random ta ang mga importante nga priority gyud usa. So continue ko ang chapter 11 kay priority gihapon siya pareho sa chapter 10. Okay, direta sa 11 ingon niya. God's love for the Jewish people. Sa gisulti ko na, we belong to the Jewish people nowadays. So gisulat ni Paul kay aron maintindihan ta ang situation sa present period nga Jews and the Israelites, I mean Israelites or Jews and the Gentiles equal level and equal value na in the sight of the Lord. So ingon niya diri God's love for the Jewish people including us. Ingon niya, I say then, hath God cast away his people? Munang pangutana ni Paul. I say then, hath God cast away his people? Si Paul, ang tanan niya nga style pag-explain o pag-expound, part na siya sa light, sa plano sa kaluwasan, nga gina-interpret pod ni Paul through and correct interpretation nga masabtan ta kung unsa na nga interpretation nga iya ni Paul gina-enlighten para sa ato. Munang may mga pangutana pod siya nga ma-enlighten ta sa iya pod level nga pag-enlighten. Intindihan nyo? Kay kining right up ni Paul, gi-enlighten na niya, gi-magnify na niya, gi-explain na niya ang true interpretation. So ingon niya, I say then, hath God cast away his people? Okay. Next, ingon niya, God forbid. Wala.
Dili na niya gi-cast away ang iyang katawhan. Kinsa man ang iyang katawhan? Kita tanan, including ang mga real nga Israelites in blood and Gentiles. Mo na ang nami ni Paul. Ingon niya, for I also am an Israelite. Gani si Paul gi-claim niya eh. Gentiles man siya primero. Di ba? He don't believe Christ. He don't believe Bible. He don't believe really, what is that? Church. Because church has a common belief. That is a group of people with a common belief pointing to above. Munang church. So wala nag-believe si Paul. He is what? Atheist during the time because he persecuted Christian to kill them. Mo nang kinabuhi ni Paul sa una. So ingon niya, God forbid, wala niya gi salikway ang iyang katawhan. Ingon ni Paul. For I also am an Israelite. Niyo gi-claim na niyang iyang kagalingon. Why? Because Israel and Gentiles equal in the presence of God because of the righteousness by faith. Muna ingon ni Paul, when faith came, sin revived in my life. When faith came or commandments came, sin revived in my life. Faith and commandments is not inseparable because faith is obedience to the commandment. So when Jesus, or when Paul said, when commandment came or faith came, na ako'y teksto gyapon na faith and commandments. When commandment came and faith came, ingon ni Paul, my life revived because I am now a sinner. I understood that I am a sinner. Sin revived in my life, ingon ni Paul. And I died. Patay ako tungod sa sala. And I was crucified with Christ. So pag-accept na niya nga kilatan siya, og naintindihan niya na ang supernatural natural power o gihatag sa iya ang pag-explain sa true light, ingon niya, I was crucified with Christ. Sa to pa, tibuok yang kinabuhi, dedicated na siya sa pagsunod sa Ginoo. Munang crucified with Christ. Wala man mo kasabot gud sa statement ni Paul nga deep understanding. When Paul said, I was crucified with Christ, meaning the fullness of his being dedicated to Christ's direction, obedience of Christ's words, which is the Ten Commandments. Mao nang ginamit ni Paul, I was crucified with Christ. So this time, ingon ni Paul, I say then, hath God cast away his people? God forbid. Wala, gipasagdan sa Ginoo. For I also am an Israelite. Ako na convert na and I was crucified with Christ. I am already Israelite. Like real Israelites in blood. Because of righteousness by faith. Paul noted pretty well and understood pretty well what is righteousness by faith. Ten Commandments is written in his heart, put in his mind, written in his mind, and put in his heart, and obeyed perfectly. Muna ingon ni Paul, keep the commandment without spot and unbreakable. Because I can do all things through Christ which strengtheneth me. Work out your salvation with fear and trembling. Fear means the whole duty of man and the conclusion of the whole matters. To keep the commandments. That is fair. Ecclesiastes 13:12. 12:13. Okay, dirita. Padayon ta sa verse 2. God hath not cast away his people which he foreknew. Wala gid niya gi-cast away kay ngano man gitagaan niya grasya si Moses nga mauning covenant nga tumanon ang napulo kasugo perfectly. Kay mao lang ng provision or propitiation
pabor nga gihatag sa ato. Kay wala na natuman sa Garden of Eden, then sa kaliwat ni Adan ug ni Iba ipatuman kay maula ng sistema sa plano sa kalawasan. Maula ng manifold wisdom sa plano sa kalawasan. Pamaagi nga kita mabalik sa pagka-righteous. Because when we keep the commandment perfectly until Jesus comes, the righteousness of the law will be declared back unto us, imputed back unto us, and that righteousness will be our passport to enter into the gate of the city. Mao na ang chance nga ang kaluwasan ibalik lang ang pagtuman kay wala na natuman sa Garden sa Eden. Dimodo or therefore ipatuman sa kaliwat ni Adan ug ni Iba. Kay maura na ang chance gitawag na siya nga manifold wisdom of God, meaning pamaagi. But so many ways, daghan nga pamaagi. Okay? Ingon niya diri sa verse 2, God hath not cast away his people, which he forsook, for new, nga iya gyud hibaw-an. What ye not what the scripture said of Elias. Okay? Ingon niya. Ingon niya. Ingon niya. What ye not what the scripture said of Elias. Unsang bot pasabot? Tungod, ingon niya, kamo dili sa inyo. What? Ye not. Dili ni sa inyo nga panahon. Ingon niya, what the scripture said of Elias. Dili ni pareho sa scripture nga gitawag o gisulti ni Elias. Kining sa inyong panahon. Meaning sa ato. Dili ni mao nga scripture nga sulti ni Elias. Unsa man ang gisulti ni Elias? How he make it intercession to God against Israel. Si Elias sa una, nagsulti pod para may intercession, ingon niya, to God against Israel. Against Israel. Muning himo ni Elias. Unsa man na? Ingon niya. Sing, Lord, they have killed thy prophets and dig down thine altars, and I am left alone, and they seek my life. Mao na ang intercession nga explain ni Elias nga dili mao. Ingon ni Paul. Ingon niya, oh. Ingon niya. Verse 2. Human niya gisulti nga dili iya i-cast out ang katawhan sa Israel nga iya katawhan, including kita, his people. Kita na, include na ta. For new. For new. Ingon niya. Sa bag-o. Okay? Sa iya naibawan. What ye not what the scripture said of Elias. Kay si Elias may gisulti nga intercession against Israel. Unsa man na nga against, how he make it intercession to God against Israel. Naa sa may giklemor sa Ginoo. Gisultihan niyang Ginoo nga dili lami nga pagkasulti. Munang punto ni Paul against Israel, against sa katawhan. O ingon niya, unsa ingon ni ni Elias, ingon niya, saying, nag-ingon si Elias, verse 3 na, ingon niya, muning sulti ni Elias, Lord, they have killed thy prophets. Lami paminaon dili. Sorrowful. Bad news. Munang ingon ni Elias, Lord, they have killed thy prophets. Unsa pa? And dig down thine altars. Tinuod man na. So sa panmulong ni Elias, sa atubang sa Ginoo, nakita niya ang kasing-kasing ni Elias nga nagsuber si Elias. Nagsubo gid siya sa natabo. So para sa Ginoo, dili lami.
Pareho gud sa tao, makadungog ka, tinuod nga happenings, pero patay ang bad news, dili gid lami paminahon, pero true nga namatay. Di ba? Kung madungog kag isa ka balita nga tinuod yun namatay, imo gibalitaan ang imong papa o ang imong sakop sa imong banay, tinuod pero dili lami paminahon. Mao ni ang sitwasyon ni Elias. Nakita iyang sitwasyon, ang siniri, gituad niya sa Ginoo. But the Lord knew that. Foreknew. Kabalo ng Ginoo. Sa isulti ni Elias. Pero nakita lang sa Ginoo, ang gibate ni Elias ang kasakit sa sitwasyon. Patay ang mga prophets, gigukod pa gid siya. Siya na lang daw ang nabilin. Ingon ni Elias, oh, Lord, they have killed thy prophets and dig down thine altars, and I am left alone, and they seek my life. Gipamatay ang mga propeta, gipangbongkag ang Jerusalem church, bungkag tanan, gipamatay, dayon gigukod pa si Elias. So, God foreknew. Kabalo ang Ginoo. Pero na filya ang gibati ni Elias dili lami. Mo nang ingon ni Paul diri nga Elias make it intercession to God against Israel. Kay ang mga Israel na hard-headed, na tugyan sa Ginoo, ang ilang mga kasakit kay mga hard-headed and stiff-neck. Mo nang ingon ni Paul against Israel. Nakabalo ng Ginoo, nga no gi-allowed to sa Ginoo nga ang New Jerusalem, ang Jerusalem's church sa Jerusalem giagaw sa Babylonia o giagaw na pod sa Medo and Persia because of Darius and Darius, and then nag-abot si Artaxerxes nga maong mga successor sa Medo and Persia og digto gi-rebuild, gitagaan chance nga i-rebuild ang church sa Jerusalem. Mao na to ang 2,300 days prophecy from 457 BC down to 408, that is 1 week, from 408 down to baptism of Jesus 27 AD, that is 62 weeks. From baptism of Jesus down to 34 AD, stoning of Stephen, that is another 1 week. Nahimo sang 70 weeks allotted time to rebuild the church of the Jerusalem. And there Jesus was crucified in 31 AD. Sa tunga-tunga sa 27 and 34, 31 AD. That is 1 week. 27 to 34 AD, 1 week na siya. So, 3 days and a half, and 3 days and a half, gitawag sa nga 31 AD, dira si Jesus crucified. Mo na sang study sa 2,300 days prophecy nga nagdugo si Jesus, pointing to Romans 3:25 nga gi-follow up ko sa question dito sa amo nga sa teachers meeting study nga wala maintindi sa mga pastor sa SDA, mga elder sa SDA, mga balo-balo nga mga SDA nga wala kasabot sa teaching sa blood shedding in the plan of salvation slide. Nga ila ko gi-question unsa man kunong labot sa balaod sa 31 AD nga crucifixion man na ni Jesus, ang balaod karakter man kuno na ni Jesus. Kita mo na kabugo. Mo gani nga discuss ko kay si Dr. Guerrero, iya hatag nga light ang 31 AD nga dili siya ka-explain nga no may 31 AD sa 2,300 prophecy. Ang 31 AD gapahimangno na nga ang crucifixion of Jesus Christ, He was the covenant, or the 10 commandments was crucified to be drain blood as a 10 commandments, bloody days of the 10 commandments. Ang balaod gilansang sa cross nga mao ang covenant, nga mao na si Jesus Christ nga nagfulfill sa plan of salvation known as the 10 commandments, when Jesus said, I have come not to destroy the law, but to fulfill. And Jesus there fulfilled and shouted. Jesus said, it is finished.
and He is the law because He is the plan of salvation. Nga wala masabtan aning mga balo-balo nga mga SDA nga mga pastor, mga SDA nga mga elder, mga SDA nga mga teacher nga imo tudloan gahi og alimpatakan. Gi-question pa ko nila kay dili ko kuno kasabot kay ang balaod kuno way labot sa crucifixion of Jesus. Kita mo na kung unsa ka bogo kay wala kasabot sa plano sa kaluwasan, wala may instructor nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology, wala ka under sa insakto nga instructor, nagpataka na lang og tumo-tumo sa ilang concept nga power of the brain, sa ilang concept nga gihiruhan ni Satanas, sa ilang concept counterfeit ni Satanas, sa ilang concept nga unod nun nga giplansa ni Satanas kay sila under na sa wing of Satan, under na sa umbrella of Satan, and they were all counterfeit by the devil, and they were all Satan's follower. That's why Proverbs 29:12, ang tanan nga mga gapalider-leader sa church, minister sa church, elder sa church, mga worker sa church, nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan, counterfeit ni Satanas, o nagtuo sa bakak nga teaching ni Satanas, kaya ang ilang gituhan, ang binakak ni Satanas, mga elder sa church, mga pastor, SDA pastor, wala kasabot sa teaching sa plano sa kaluwasan, sakop na ni Satanas, og nagsinggit sa ako, nga wala ko kuno kasabot kay ang plano sa kaluwasan, nga na ang 2,300 days nga part sa plano sa kaluwasan, dili kuno include ang 10 commandments kay karakter lang ni Jesus. Wala kuno labot sa crucifixion ni Jesus. Kita mo ng kabogo kay gihiruhan ni Satanas, giplansa ni Satanas, nahimo ng serban ni Satanas. Muna ako nag-question gid ko aning SDA karon nga unta nauna ko pamalandungan ang pagbasa sa Biblia because of 10 commandments from the teaching of SDA because they kept the Sabbath. And now, hayag pa sa siga sa adlaw ng teaching sa SDA, counterfeit ni Satanas. Mao nang tinuod because they do not know what is the light of the plan of salvation taught by Paul in spiritual level. And their thought is thought of Satan because of the flesh, counterfeit by Satan to their minds. Mao na sang tinuod mga kaigsunan. Now I am giving you this re-echo to you about what I have learned from the instructor, Doctor of Divinity, and Doctor of Theology in person of Dr. Tumanday, our department head during the time. He gave us this true and correct interpretation from the thought from heaven, not from him, because he studied hard. He studied hard as a doctor of divinity in a doctoral level of academe in his hard study and very specific and peculiar light that he learned in the Bible study known as theology or study about God. And Dr. Tumanday is a very proper person when he interpreted the light and teach us and taught us about the right up of Paul, true and correct interpretation of the plan of salvation's light. Mo nang mga SD nga wala ikasabot sa plan of salvation, banga pa sa tae nga counterfeit na ni Satanas. Mo nang tinuod nga ni asa Bible nga wala nila maintindihi ang tibuok nga light sa Biblia, ang light yang nga ilang nga intindihan, deception of Satan's light. So mga kaigsonan, tinuod nga ni akaron kita sa right up nga gina-enlighten ni Paul tungod sa true and correct interpretation of the plan of salvation's light. The whole right up of Paul. So mga kaigsonan, ingon niya, verse 3, Lord, they have killed thy prophets and dig down thine altars, and I am left alone, and they seek my life.
Okay? Taman lang ta dire sa verse 3. Sunod nga semana, ayaw gyud mo pagkalimot, pag-monitor sa part 106 naman ni Ron. Sunod semana, part 107 na. Monitoran nyo kay ang teaching ta sa sunod semana, pinakalalom na pod nga pagsabot sa tinuod nga write up dire sa Romans chapter 11 nga gi-enlighten ni Paul. From verse 4 down, studihan ta na pod ni ang Romans chapter 11. So na, suguran ta na ang verse 1, 2, and 3. Taman lang tao sa diri. From 4 down, dira nato ma-explain lalom ngano man nga nag-ingon si Elias, Lord, I am left alone and they seek my life because they kill the prophets and destroy the altars. And I am alone left and they seek my life. Tan-awon ta unsa ang pag-expound ni Paul sa mga yango-ngo ni Elias nga sakit kayo paminawon bisan pa sa igdulongog sa Ginoo. For although he knew that. So, mga kaigsonan, balik ta sunod semana. Ang ato time, enough naman sa ato pag-study karon nga. Giingon ko na nga, let us do this gradually only. Aron ang atong pagtuon, ma-absorb yun, light by light, and truth by truth, and interpreted by interpreted through and correct interpretation pointing to the higher form in spiritual level. Mao ginang ato nga ampingan nga pagsabot nga dili ta malitag ni Satanas kay tinuod ang pag-explain spiritually connected to heaven. Dagang salamat mga kaigsonan. Karong hapon pasalamat tas Ginoo nga nasaysay ta ang tinuod nga explanation, ang tinuod nga light nga niya sa plano sa kaluwasan nga wala maintindihi sa tanang mga religion sa tibuok kalibutan, include na ang SDA. Okay, sila gabantay sa Sabado pero they do not know what is the light of the real Sabbath truth, of the real covenant truth, of the real Ten Commandments personality, and the real manifold wisdom of God, and the real teaching of Christ, workmanship, mystery, and dispensation of grace here in the light of the plan of salvation. They are ignorance. That's why Paul said they are belong to person of no importance because they are ignorance of the light of the truth in the plan of salvation's light. And they became person of no importance and they deceived the whole world. Salamat mga kaigsonan. Sunod semana balik ta sa insaktong schedule na pod sa atong pagsaysay sa tinuod nga interpretation sa plano sa kaluwasan here in this Holy Bible. This is a holy book. Mga kaigsonan, dagang salamat kining inyong higala sa kahanginan bal ritita sa pagpadayon panalangin sa Ginoo paghatag sa ato dugang nga kinabuhi extension 2025. Salamat ta sa Ginoo nga mapadayon tagwali ang mayong balita from Genesis down to Revelation. I-explain tani true and correct explanation as long as the grass shall grow. That is my slogan. As long as the grass shall grow, people or no people, I will preach the true and correct interpretation of the plan of salvation's life. Bye-bye. See you next time.